Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept our humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. So we're reading Nectar of Devotion. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksuran Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prushtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhayevacha Patitanam Pavan Ebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading about the qualities of Lord Krishna, and we're on quality number 62, which is Krishna is always surrounded by loving devotees. Итак, мы продолжаем читать о качествах Кришны, и мы остановились на 62-м качестве, которое гласит, что Кришна окружен любящими преданными. Okay, we're on the last paragraph of that section. Итак, мы читаем последний абзац. Одна гопи, описывая свои чувства Кришне, говорит: «Когда мы встречаемся с тобой ночью, эта ночь кажется нам очень короткой. Да что говорить о земной ночи? Ночь Брамы и та показалась бы нам слишком короткой. Представить себе продолжительность дня Брамы можно из следующего утверждения Бхагавад-гиты 8.17. По земному исчислению 1000 циклов из 4 юг составляет один день Брамы. Столько же длится и его ночь». Гопи говорили, что даже если бы их ночь длилась столько же, им все равно не хватило бы ее для свидания с Кришной. So this is a statement describing how the gopis enjoy being with Krishna in the night. Итак, здесь говорится о том, как гопи наслаждаются встречей с Кришной ночью. During the daytime, Lord Krishna goes to the forest with the cowherd boys and the cows, and the gopis are at home doing their chores and taking care of the house and cleaning, and some of them have children and they have to take care of their babies and they have to milk the cows and many things they have to do. И днем Кришна уходит в лес с мальчиками-пастушками, а гопи остаются дома и выполняют свои домашние обязанности. Они моют, убирают, готовят, у кого-то из них есть дети, они заботятся о детях, доят коров, у них очень много дел. So in the night, Lord Krishna arranges to go to the forest also, but he goes with the gopis and they go to enjoy their conjugal pastimes like Rasa Lila. А ночью Кришна тоже ходит в лес, но он уже идет в лес вместе с гопи, и там они проводят свои супружеские лилы, такие как Раса Лила. So the gopis are describing that when they meet Krishna at night, they consider the duration, the length of the night to be very short. И гопи говорит, что когда мы встречаемся с Кришной ночью, эта ночь кажется нам очень короткой. And they said, the gopis say, even if it's a night of Lord Brahma, it still wouldn't be enough time for them to be satisfied with Krishna. И они говорят о том, что даже ночь Брамы и та показалась бы им слишком короткой, чтобы получить радость от свидания с Кришной. So the duration of the night of Lord Brahma, of course, is equal to the duration of the day of Brahma. И, конечно же, ночь Брамы равна дню Брамы. And in the Bhagavad Gita, in the 8th chapter, text 17, then Lord Krishna describes the duration of Brahma's day.
И в Бхагавад-гите в 8 главе в 17 стихе Господь Кришна описывает продолжительность дня Брамы. There in the Bhagavad Gita it says Sahasra Yuga Paryantam Aharyad Brahmano Vidu, that the duration of Lord Brahma's day is 1,000 ages taken together. И говорится, что один день Брамы длится 1000 циклов. So 1,000 ages means 1,000 Divya Yugas. It means the 4 ages, the Satya Yuga, the Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, 1,000 times. То есть это значит, что каждый цикл, он состоит из 4 юг, который состоит из Сатья-юги, Трета-юги, Двапара-юги и Кали-юги. Так вот, день Брамы длится 1000 таких циклов. So the 4 ages together is 4,320,000 years. И одна юга, four yugas. Yes, the 4 ages, the 4 yugas. И 4 юги длятся 4 миллиона 300 тысяч, 420,000. И 4 юги длятся 4 миллиона 320 тысяч лет. And so then you have to multiply that by 1,000 and you have the duration of one day of Brahma. И если вы умножите это количество на 1000, то вы получите продолжительность дня Брамы. And that's equal to the duration of one night of Brahma. И это же такое же время занимает ночь Брамы. So 4,320,000 multiplied by 1,000 years is the duration of one night of Brahma. Таким образом, ночь Брамы длится 4 миллиона 320 тысяч, умноженное на 1000, столько лет. But the gopis say that it's not sufficient time for them to meet with Krishna. They want more time. Но гопи говорят, что этого времени недостаточно для них, и они хотят гораздо больше. So it shows us how much the gopis have pure love for Krishna. И это показывает нам, насколько чистой любовью гопи обладали по отношению к Кришне. In the material world, we see if a man and woman are together for a long time, then they get tired, they become bored with each other. И в материальном мире мы можем увидеть, что если мужчина и женщина находятся вместе достаточно продолжительное время, то они надоедают друг другу. If they're all the time together, then there's no pleasure in it for them anymore after some time. И если они длительное время находятся вместе, то спустя какое-то время они уже не испытывают удовольствия от общения друг с другом. But for the gopis with Krishna, it's not like that. It's completely pure, spiritual, transcendental, and the gopis can never be satisfied. They can never say, now we have enough. Now we don't need Krishna anymore. They always want Krishna more and more. Но в отношениях гопи и Кришны дело обстоит совсем иначе. Их любовь, их отношения чистые, трансцендентные, и гопи хотят находиться с Кришной все больше и больше. Okay, go ahead. Number 63, Krishna's attractive flute. 63-е качество — привлекательная флейта Кришны. В 10-й песне Шримад Бхагаватам 35:15 гопи говорят Яшоде: когда твой сын играет на своей флейте, ее звуки приводят в смятение Господа Шиву, Господа Браму и Индру, хотя в этой вселенной нет никого мудрее и ученее, чем они. Стоит им услышать звуки флейты Кришны, как они, забыв о своем высоком положении, в смирении, склоняются перед ним и, внимая этим звукам, становятся серьезными. All right, so we're hearing about these 4 qualities which are unique to Lord Krishna.
Итак, мы читаем о тех 4 качествах, которые уникальны и которыми обладает лишь Господь Кришна. The first 50 qualities were found to some extent, not fully, but to some extent are there in all jivas, all living entities. И первыми 50 качествами обладают в какой-то мере, не полностью, в какой-то мере все живые существа, все дживы. And then there were 5 more qualities which were found in Lord Shiva as well as Lord Vishnu, but they were not found in the jivas. Еще плюс 5 качеств — это те качества, которыми обладает Господь Шива, так же, как и Господь Вишну, но этих качеств уже нет у джив. And then there are 5 more qualities which were only found in Vishnu and not in Shiva. И еще 5 качествами обладает только Господь Вишну. У Шивы этих качеств нет. And now we're hearing about 4 qualities which are only there in Lord Krishna. А теперь мы читаем о тех 4 качествах, которыми обладает только Господь Кришна. The first one was that he performs these inconceivable, wonderful pastimes. И первое качество было таким, что Кришна являет чудесные игры. And then the second thing was that he always with his devotees. Второе его качество гласит о том, что Кришна окружен любящими преданными. And now we're hearing the third thing about his very attractive flute. И теперь мы читаем о его третьем качестве, о привлекательной флейте Кришны. Okay, go ahead. В своей книге «Видагда Мадава» Шри Рупа Госвами так описывает звуки флейты Кришны. Звук флейты Кришны чудом заставил Господа Шиву прекратить стучать в свой барабан Дин-Дима. Та же флейта прервала медитацию великих мудрецов 4 кумар. Она повергла в изумление Господа Браму, восседавшего на лотосе и готового приступить к сотворению Вселенной. А Ананда-дева, до этого спокойно державший все планеты на своих капюшонах, стал раскачиваться из стороны в сторону в такт танцевальным звуком флейты Кришны, которые проникли сквозь оболочки этой Вселенной и достигли духовного неба. All right. So, first of all, from the 10th canto, we have the statement about the gopis telling Mother Yashoda about how Lord Krishna's flute playing affects the great demigods like Lord Shiva, Lord Brahma and Indra. Итак, здесь описывается то, как в 10-й песне Шримад Бхагаватам гопи говорят матушке Ишоды, что когда ее сын играет на своей флейте, ее звуки приводят в смятение Господа Шиву, Господа Браму и Индру. So Lord Shiva, Lord Brahma and Indra, they're the biggest, they're most powerful of all the demigods. And they're supposed to be great scholars and very learned personalities. И Господь Шива, Господь Брахма и Господь Индра, они среди полубогов, и предполагается, что они самые мудрые, самые ученые. But when they hear the sound of Krishna's flute, they become bewildered. Но когда они слышат звук Кришны, звук флейты Кришны, они приходят в смятение. So Krishna's flute playing has this amazing effect on everyone all over the creation, even these great demigods. Таким образом, звук флейты Кришны производит потрясающий эффект на все творение, даже на таких великих полубогов. So the gopis told Mother Yashoda, when these demigods hear Krishna's flute playing, they just bow their heads and they become very serious and they study the sound vibration. И гопи говорят матушке Ишоды, что когда эти полубоги слышат звуки флейты Кришны, они в смирении склоняются перед ним, внимая этим звукам, становятся очень серьезными.
And then the second quote is from Rupa Goswami's drama. Rupa Goswami wrote this drama called Vidagdha Madhava. And so it also describes about the effect of Krishna's flute playing. И вторая цитата приводится из книги Шри Рупа Госвами Виддагда Мадхава, где также описывается влияние флейты Кришны. Yeah, Rupa Goswami was a direct disciple of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Lord Chaitanya empowered him to write books about the teachings of Bhakti Yoga. И Рупа Госвами был непосредственным учеником Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, который дал ему, скажем, такую обязанность, чтобы написать книги о бхакти-йоге. Of course, the book we're reading just now, The Nectar of Devotion, this was the most famous of the books written by Rupa Goswami. И та книга, которую мы читаем сейчас, «Нектар преданности», это самая известная книга Рупы Госвами. But he wrote many other books, and this Vidagdha Madhava was one of the dramas which he wrote. Но Рупа Госвами написал очень много книг, и Видагдха Мадхава — это одна из драм, которые он написал. So he has described the effect of Krishna's flute playing, how it stopped Lord Shiva from playing his dim-dima drum. И здесь описывается, что звук флейты Кришны заставил Господа Шиву прекратить играть на своем барабане дим-дима. Right, just like Lord Krishna plays the flute, Lord Shiva, he has a drum, this dim-dima drum which he carries, and he will often play it, and he'll play the drum and dance and sing. И подобно тому, как у Кришны есть флейта, и он все время играет на флейте, Господь Шива все время играет на своем барабане и поет, и танцует, и делает какие-то представления. But when Lord Shiva hears Krishna playing the flute, Lord Shiva stops playing the drum and he becomes absorbed in listening to the sound of Krishna's flute. Но когда Господь Шива слышит звук флейты Кришны, он прекращает играть на своем барабане и полностью погружается в звуки флейты. And then it says also, he says, Rupa Goswami has written, that the four Kumaras, they become disturbed in their meditation when they hear the sound of Krishna's flute. И далее здесь говорится, что даже 4 кумара прерывают свою медитацию, когда слышат звуки флейты Кришны. The four Kumaras are the direct sons of Lord Brahma, and they're also very great devotees. 4 кумара — это сыновья Господа Брамы, они также очень великие преданные. And they practice meditation. They don't do some chanting, but they do meditate. Their process is sit and meditate on the form of the Lord. They practice the Ashtanga yoga, and they come to in the stage of samadhi or trance. И 4 кумара, они практикуют аштанга-йогу, и они даже доходят до стадии самадхи, транса. То есть они постоянно находятся в медитации, они не повторяют святые имена. And these four Kumaras, they reside up in Tapaloka, which is one of the very highest planets at the very top of the universe, just below Brahmaloka. И эти 4 кумара, они живут на Тапалоке, это одна из высших планет, и она находится ниже, чем Брамалока. And the four Kumaras, they vowed that they would just stay young children, they wouldn't grow old. But when they hear the sound of Krishna's flute, they become disturbed. И эти 4 кумара, они дали обет, что они навсегда останутся детьми и никогда не станут взрослыми.
И когда они слышат звуки флейты Кришны, это приводит их в беспокойство. So although their minds are so controlled and fixed, they become overwhelmed by the sound of Krishna's flute. И несмотря на то, что их умы всегда находятся под их контролем, и они всегда очень сконцентрированы, тем не менее звуки флейты Кришны выводят их из равновесия. And then it's also described about Lord Brahma. And Lord Brahma, he's sitting on the lotus flower, which comes from the navel of Garbhodakshayi Vishnu. And Lord Brahma took birth from that lotus flower, and is sitting there on top of the lotus flower. And he has to do the work of, he has a lot of duties to perform in the universe in relation to the creation. И также описывается, что даже Господь Брахма, который сидит на лотосе, который растет из пупка Гарбхадакашая Вишну, и в его обязанности входит заниматься всеми теми вещами, которые связаны с творением Вселенной. Lord Brahma does the secondary phase of creation. The primary phase of creation is done by Lord Vishnu, and Lord Brahma does the secondary phase of creation. И Господь Брахма, он участвует во второй фазе творения, а первой фазой творения занимается Господь Вишну. So Lord Brahma, he has to do things like create the different bodies of the different living entities. И задача Господа Брахмы состоит в том, чтобы создавать тела различных живых существ. And he has to situate the planets in different positions in the universe. И он должен располагать планеты в различных местах Вселенной. So the initial creation is the creation of the elements themselves. So that is done by Lord Vishnu. И первичное творение, оно заключается в создании первых элементов, и этим занимается Господь Вишну. And Lord Vishnu then impregnates the living entities into the material energy. И затем Господь Вишну вдыхает живые существа в материальную энергию. And Lord Brahma, he has to do this work of creation. But when he hears the sound of Krishna's flute, he becomes astonished. И Господь Брахма должен заниматься этой работой по сотворению, но когда он слышит звуки флейты Кришны, они повергают его в изумление. Yeah, he hears the sound of Krishna's flute, and he it's so unbelievable that what is that sound? Where is it coming from? He becomes overwhelmed. И когда он услышит звуки флейты Кришны, он настолько поражен ими, настолько удивлен и ошеломлен, что он начинает искать, откуда исходят эти звуки. And then we're told also Lord Anantadev, who is in the bottom of the universe, and he's holding all the different planets on his hoods. И также здесь говорится о Господе Анантадеве, который находится на самом дне Вселенной и на своих капюшонах держит все планеты. And when he hears the sound of Lord Krishna's flute, then he begins to move this way and that. He moves from side to side. He is relishing the transcendental vibrations coming from the flute of Lord Krishna. И когда Господь Анантадева слышит звуки флейты Кришны, он начинает раскачиваться из стороны в сторону в такт этим звукам, наслаждаясь ими. And we're told also these vibrations from Lord Krishna's flute are not only heard in the material world, but they go through the covering of the universe and they reach to the spiritual sky. И эти звуки флейты Кришны, они слышны не только в материальном мире, но они проникают даже сквозь оболочки этой вселенной и достигают духовного неба. So this is the wonders of Lord Krishna's flute. И такова привлекательная сила флейты Кришны. There's a beautiful chapter
in the Srimad Bhagavatam 10th canto, it's chapter number 21, and it's called the Venu Gita, and it describes how the gopis talk about the Lord Krishna's flute. И в 10-й песне Шримад Бхагаватам есть замечательная 21 глава, которая называется Вену Гита, в которой гопи разговаривают о флейте Кришны. And the gopis complain that flute is taking all the nectar from the lips of Lord Krishna. И гопи жалуются, что эта флейта забирает весь нектар с губ Кришны. And the gopis say, Lord Krishna is a gopa, he is a cowherd boy, and we're the cowherd girls. So that nectar from the lips of Krishna is meant for us to enjoy. И они говорят, что Господь Кришна, он гопа, он мальчик-пастушок, а мы гопи, девушки-пастушки, и поэтому весь нектар губ Кришны предназначен именно для нашего наслаждения, для нас. But the gopis say that flute is taking all the nectar and it's not leaving any remnants even for us. И они дальше продолжают говорить о том, что эта флейта, она забирает весь этот нектар с губ Кришны и не оставляет нам ничего, даже остатков. And that flute didn't do any pious activities. It's just a dumb piece of wood from a bamboo tree. И они говорят о том, что эта флейта, она не сделала никакой благочестивой деятельности. Это всего лишь глупый кусок бамбука. So what right does he have to enjoy the nectar from Krishna's lips? He has no right. И какое право она имеет собирать нектар с губ Кришны? У нее нет этого права. And that flute, it's a male flute. There are other names for flutes. There's like Vamsi and Murli, but the Venu is a male form, and the male, he shouldn't be taking the nectar from Krishna's lips. It's for us. И также флейта, она мужского рода. Также флейту называют вамши и вену, а вену это форма мужского рода, и мужчина не может собирать нектар с губ Кришны. So the gopis are very envious of Krishna's flute. И гопи очень ревностно относятся к флейте Кришны. Sometimes the gopis will even try to steal the flute away from Krishna, and they will hide it. They won't give it to Krishna. И иногда гопи даже пытаются украсть эту флейту у Кришны, и они прячут ее от него. Sometimes when they get Krishna's flute, one gopi will bind the flute in her hair. She'll braid her hair around the flute, and Krishna will be looking, where's my flute? And they can't find the flute. И однажды гопи украли флейту у Кришны, и одна из них спрятала эту флейту в своих волосах, и Кришна искал свою флейту, где же она? And it said all the bamboo trees in the forest, they feel very proud to see their child, the bamboo flute, enjoy the nectar of Krishna's lips. И все бамбуковые деревья в лесу, они чувствовали гордость за то, что один из их сородичей касается губ Кришны. And the rivers are like the mothers of the trees because they provide the water for the trees. So the rivers, they're also feeling happy to see the flute in the hands of Lord Krishna. И реки также были счастливы видеть флейту в руках Кришны, поскольку воды этих рек, они все питают деревья в лесу, поэтому они были счастливы видеть эту флейту у Кришны. And Lord Krishna's flute playing is so wonderful that even the demigods in heaven, they're flying in their airplanes with their wives. And when they hear the sound of Krishna's flute,
they become stunned. И Кришна настолько прекрасно играл на флейте, что даже полубоги с райских планет прилетали на своих кораблях вместе со своими женами, и когда они слышали звуки флейты Кришны, они их просто потрясали и ошеломляли. And it is said sometimes even the wives of the demigods will be sitting on the lap of their husbands, embracing him. But when they hear the sound of Krishna's flute, they become lusty for Krishna. И говорится, что иногда даже жены полубогов, сидя у них на коленях и обнимая своих мужей, заслышав звуки Кришны, начинали испытывать вожделение к Кришне. And the calves may be drinking the milk from the udder of their mother cow, but when they hear the sound of Krishna's flute, they become stunned. И написывается даже, что когда телята пили молоко со своих матерей, пили молоко коров, когда они слышали в этот момент звуки Кришны, они были просто ошеломлены этими звуками. So usually the young calf, when they get the milk from their mother, they're very anxious. Nothing can distract them from that. It's the most important thing to them to drink that milk from their mother. И обычно, когда телята пить это молоко коровы. But when they hear the sound of Krishna's flute, even the cows who are eating the grass, they will stop and tears will flow down their eyes. And the calves drinking the milk, the milk will fall from their mouth. They won't even be able to drink. Но когда коровы слышат звуки флейты Кришны, они даже перестают жевать траву, и из их глаз начинают течь слезы. А телята, они перестают пить молоко, и оно струится из их ртов на землю. All right, and even the river Yamuna is flowing to the sea, but when she hears the sound of Krishna's flute, the river becomes stunned and the waves come out to take the dust from the feet of Krishna. И даже река Ямуна, которая течет по направлению к морю, когда она слышит звуки флейты Кришны, она останавливается, и ее волны начинают выходить из берегов, чтобы коснуться стоп Кришны. So Krishna's flute playing is so attractive to living entities all over the creation, both in the material and the spiritual world. Таким образом, звуки флейты Кришны, они привлекают всех живых существ во всем творении, как в материальном, так и в духовном мире. All right, now, last one. The last quality of Lord Krishna, which is described, Krishna's beauty. И последнее качество Кришны — это его необыкновенная красота. В третьей песне Шримад Бхагаватам 2.12 Удава говорит Видуре: «Мой господин, когда Кришна пришел на эту планету и проявил возможности своей внутренней энергии, самым чудесным из всего был его облик. Все время, пока длились его игры на этой планете, мы имели возможность созерцать его красоту, перед которой никто не мог устоять. С помощью своей внутренней энергии он явил такое великолепие, которое повергло в изумление всех. Он был так прекрасен, что не нуждался ни в каких украшениях. На самом деле, не украшения придавали красоту Кришне, а его красота, отражаясь в них, делала их прекрасными». So this is from the third canto of the Srimad Bhagavatam, second chapter, where Uddhava is instructing Vidura. И здесь приводится цитата из 2 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, где Уддава дает наставление Видуре. Vidura had been driven out of the palace of Hastinapur by Duryodhana. И Дурьодана выгнал Видуру из дворца Хастинапура. So Vidura took that opportunity
to go and visit all the holy places, and he went wandering around holy places to see the different holy places, visit the temples and see the deities and to bathe in the holy rivers and to meet the great devotees who lived there. И Видура воспользовался этой возможностью, чтобы посетить все святые места. И он ходил таким образом по святым местам, заходил в храмы, кланялся божествам, принимал омовение в святых реках и также встречался с возвышенными личностями. So Uddhava didn't just go for a short holiday. He didn't just go for a week or a month. He was visiting and wandering around the holy places for 30 to 35 years. И Видура вышел не на какую-то увеселительную прогулку, не на отдых, который длился бы неделю или месяц. Нет, он посещал святые места, ходил по святым местам в течение 30-35 лет. And he was alone. He didn't take a group of people with him. He didn't take anyone with him. He was all alone, and he was just simply depending on the grace of Lord Krishna. И он ходил один, он никого с собой не взял, то есть он ходил везде один, просто полагаясь на милость Господа Кришны. He didn't have any bedding with him, and he didn't have anything to comb his hair, take care of his body. У него ничего с собой не было, ни прикрыть свое тело, ни волосы. So he was a very renounced person. He was in the renounced stage of life, completely detached from the material world. And he happened to meet with a great devotee named Uddhava. Таким образом, он был совершенно отречен от этого материального мира, и случилось так, что он встретил великого преданного Уддаву. Now Uddhava is a relative of Lord Krishna, and he has bodily features almost exactly like Lord Krishna. И Уддава является родственником Кришны, и внешне он очень похож на Кришну. So when Vidura met with Uddhava, then Vidura wanted to hear from him about Lord Krishna. И когда Видура встретил Уддаву, он захотел послушать от него о Господе Кришне. Vidura had already heard how the Yadu dynasty and the Kuru dynasties had both been annihilated. They'd left the world. И Видура уже слышал о том, что обе династии, и Куру, и Яду, уже покинули этот мир. All of the sons of Dhritarashtra, they'd all been killed in the Kurukshetra war. Все сыновья Дритараштры были убиты на войне на Курукшетре. And the Yadus, they had all gone to Prabhakshetra, and they'd taken some kind of alcohol, and they'd fought with each other and killed each other. А Яду они отправились все на Прабхакшетру, и там они приняли одурманивающие вещества, они все напились и поубивали друг друга. So Vidura he was just traveling in the holy places, and somehow he got news about all of these people leaving the world. So he was fortunate that he could meet with Uddhava. И во время своего путешествия по святым местам Видура услышал все эти новости, то есть о всем том, что произошло с обеими династиями, и ему посчастливилось в это время встретить Уддаву. Uddhava had been instructed by Krishna. He'd taken the message which Lord Krishna wrote to the gopis, and Uddhava had delivered that message to the gopis, and he taught the gopis how to practice cultivation of their Krishna consciousness in separation from Krishna. И Уддава
получил наставление от Господа Кришны, а также отнес его письмо Гопи во Вриндаван, и он общался с Гопи, и таким образом они общались о том, как развить сознание Кришны в чувстве разлуки с ним. And then Uddhava was also with Lord Krishna just before Lord Krishna departed from the world. So he was like the last person to get instructions from Lord Krishna. И Уддава был тем единственным человеком, который встретился с Господом Кришной как раз перед тем, как тот покинул этот мир. Таким образом, он был последним, кто увиделся с Кришной перед его уходом. So Vidura is very eager to hear about Lord Krishna from Uddhava. Таким образом, Видура горел большим желанием услышать от Уддавы о Господе Кришне. So Uddhava tells Vidura about Lord Krishna's wonderful form. И Уддава рассказывает Видуре об удивительной форме Кришны. And he describes that when Lord Krishna appeared on this planet, he did not come through as we come through the external material energy. But Lord Krishna came into this world. He was simply in his spiritual form, and it was all his internal energy. И Кришна пришел в этот мир не так, как приходим мы, благодаря внешней материальной энергии. Он пришел благодаря своей внутренней энергии. And it was in that spiritual form, which was very attractive, that Lord Krishna performed all of his pastimes on this planet. И он пришел в своей духовной форме, которая была настолько прекрасна, была очень прекрасна, и он явил все свои игры на этой планете, в этой форме, в этом облике. And Uddhava also tells Vidura that Krishna showed all of his different opulences, which was also due to his internal potency. И также Уддава говорит Видуре, что Кришна явил все свое великолепие, которое исходило из него благодаря его внутренней энергии. So the opulences, just like Lord Krishna is called Bhagavan, so he has 6 opulences, and one of them is beauty. И Кришна, как Бхагаван, он обладает 6 достояниями, и одно из них — это красота. So everyone has some kind of opulence. We have some kind of beauty ourselves, but we're not equal to the beauty of Krishna. И, конечно, каждый из нас обладает какими-то достояниями, кто-то из нас даже красив, но эта красота, она не такая, как красота Господа Кришны. So it is described by Uddhava that Lord Krishna was so beautiful that he didn't have to wear any ornaments on his body. И Уддава говорит о том, что Господь Кришна был настолько красив, что он не нуждался ни в каких украшениях. People like to decorate their bodies with different jeweled ornaments, and it enhances, it increases their beauty. И людям нравится украшать свое тело различными драгоценностями, чтобы усилить свою красоту. But Lord Krishna, he didn't have to wear ornaments to make himself beautiful. Но Кришна не носил каких-то украшений, чтобы сделать себя более красивым. Krishna, when Krishna wore the ornaments, Krishna would make the ornaments beautiful. И когда Кришна надевал украшения, он своей красотой делал эти украшения прекрасными. It wasn't that the ornaments were making Krishna beautiful, but Krishna was making the ornaments beautiful. То есть это не украшения украшали Кришну, а Кришна делал эти украшения прекрасными. So that is one of the unique characteristics of Lord Krishna's opulences. И это одна из уникальных
черт великолепия Кришны. It tells us just how beautiful Lord Krishna must have been. И она говорит нам о том, насколько должен быть Кришна красив. We should understand not that Krishna was beautiful, but he's always beautiful. И мы должны понять, что Кришна не был красивым, а что Кришна красив всегда. You may have some beauty, but that beauty is very temporary. У вас может быть какая-то красота, но эта красота, она очень временна. The young woman will soon become the old woman. И молодая женщина очень скоро состарится. And the beauty, it is not eternal, but Lord Krishna's body, because it's the internal potency, so that beauty is eternal. И эта красота, женская красота, она не вечна, но красота Кришны, она проявляется всегда, поскольку она исходит из его внутренней энергии. Она проявляется, поэтому его красота существует вечно. Okay, go ahead. О притягательности телесной красоты Кришны и звуков его флейты говорится в 10-й песне Шримад Бхагавата 29:40. Гопи обращаются к нему с такими словами. Хотя наши отношения с тобой и напоминают любовный роман, мы не можем не удивляться, что ни одна женщина, услышав звуки твоей флейты, не в силах сохранить свое целомудрие. Да что говорить о женщинах, даже суровые мужчины забывают обо всем на свете при ее звуках. Более того, мы видели, как коровы, олени, птицы и деревья Вриндавана, словом, все были зачарованы нежными звуками твоей флейты и твоей пленительной красотой. So this is from the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, 29th chapter. И эта цитата приведена из 29 главы 10 песни Шримад Бхагавата. And the gopis are talking to Lord Krishna. Гопи обращаются к Господу Кришне. And they tell Krishna that we think of you like our lover. И они говорят ему, мы думаем о тебе как о нашем возлюбленном. We want to have a loving relationship with you. Мы хотим иметь с тобой любовные взаимоотношения. But the gopis say, we're not the only women. Every woman wants to have that relationship with you. Но не только мы, а все женщины хотят иметь с тобой такие отношения. Whenever you play your flute, then even the most chaste women, they'll give up their chastity and they will want to have a loving exchange with you. И когда любая женщина, когда она слышит, любая, даже самая целомудренная женщина, когда она слышит звуки твоей флейты, теряет свое целомудрие, она хочет вступить с тобой в эти любовные отношения. And even the women may be married women, and they may have children, but still, they somehow they're attracted to want to have that loving exchange with Krishna. И даже если эта женщина замужем, или даже если у нее есть дети, даже в таком случае она все равно хочет вступить в этот любовный обмен с тобой. And the amazing thing is, it's not like that. It's not only just women, but even men. They want to have that relationship with you. И факт состоит в том, что не только женщины, но даже мужчины хотят иметь с тобой такие отношения. But the gopis say it's not just only people who want to have that loving exchange with you. Even the cows and the deer and the birds, these different creatures, they also want to have love with you. И более того, не только люди, но и коровы, олени и птицы хотят обмениваться с тобой любовью.
And the trees, even the trees are also showing their love for you. They're so attracted by the sound of your flute. И даже деревья показывают свою любовь к тебе, когда они зачарованы нежными звуками твоей флейты. And the beauty, your attractive form is so fascinating to them that they cannot help but be attracted to you. И твоя красота настолько завораживает их, настолько очаровательна, что они полностью привлекаются тобой. Она пленяет их. The deer would come. There's a female deer, the doe, and the male deer is the buck. So the doe and the buck. The doe would come to see Krishna, and the buck would also come. The gopis lamented. They said, "You see, the deer is better off than us, because the deer's husband is not against his wife being attracted to Krishna. But our husband, they become so angry when we go to Krishna." И олени, они привлекаются красотой Кришны, и самки оленей называются доу, а самцы бак. И когда они слышат звуки Кришны, звуки флейты Кришны, то и самки, и самцы, они идут к нему. И гопи жалуются, скорбят о том, что как повезло оленихам, что их мужья не против того, чтобы они встречались с Кришной, в отличие от того, как наши мужья сердятся, когда мы бежим навстречу к тебе. So the gopis always felt themselves to be very unfortunate, because if they said even anything about Krishna, or if there was even the mention of Krishna, their husbands would get angry, they'd even get violent with them. И гопи очень печалятся о том, что при одном упоминании о Кришне их мужья приходят в гнев и становятся по отношению к ним очень грубыми. The husband always wants a chaste wife. The wife should only love him. But we see all these ladies, they're all attracted to Lord Krishna, and they love Krishna even more than they love their husbands. И все мужья хотят, чтобы их жены были целомудренными и были честными по отношению к ним, но, как мы уже прочитали, любая женщина, ее привлекает звук флейты Кришны, и несмотря на то, что у нее есть муж. So the husbands, of course, become very upset when they see their wives attracted to another man. И, конечно же, мужья сильно расстраиваются, огорчаются, когда видят, что их жена увлечена другим мужчиной. But the gopis, they say, we cannot help ourselves. We say, it's not only us. It's there for even men become attracted to Krishna. Even animals become attracted to Krishna. Но гопи говорят, мы ничего не можем с этим поделать, что и речь идет здесь не только о нас, даже мужчины, даже животных пленяет Кришна. And even the trees and the rivers and the clouds, they're all attracted to Krishna. И Кришна привлекает даже деревья, даже облака и даже реки. The cloud is similar to Lord Krishna, has a similar color to Lord Krishna. И у облаков тот же цвет, что и у Господа, что и кожа Господа Кришны. So the cloud will sometimes cover the sun to protect Lord Krishna from the heat of the sun. И облака иногда закрывают солнце, чтобы защитить Господа Кришна от его лучей. And the cloud will expand himself like an umbrella over the head of Lord Krishna and allow a gentle rain to fall on the head of Krishna to cool him from the heat of the sun. И иногда облака образуют такой своеобразный зонтик над головой Господа Кришны и поливают Господа, проливают на его голову мягкие нежные дожди, чтобы защитить Кришну от жара солнца. So in this,
in this way, everything in Vrindavan, all the different features of nature in Vrindavan and all the living entities in Vrindavan, they all have devotion for Lord Krishna. Таким образом, мы видим, что все живые существа, все во Вриндаване, они все, they all want to. They all have love for Krishna. У них у всех есть любовь к Кришне. And Lord Krishna would go everywhere in Vrindavan. He'd go through all the different forests, and wherever he'd go, he'd decorate the forests of Vrindavan with his beautiful footprints. И куда бы ни отправился Кришна в Вриндаване, он украшает леса Вриндавана отпечатками своих прекрасных стоп. And Eng-Rus was the uncle of Krishna, and he was asked by Kamsa to go to Vrindavan to bring Krishna and Balaram to Mathura. И Eng-Rus, который был дядей Кришны, он по просьбе Камсы прибыл во Вриндаван, чтобы привести Кришну и Баларам в Мадхуру. Now Eng-Rus is also a great devotee of Lord Krishna, and he knew Lord Krishna is the Supreme Lord. And he was given the order, he was told by Kamsa, that go to Vrindavan and bring Krishna and Balaram here. И Eng-Rus был великим преданным Господа, он знал, что Господь Кришна что Кришна это Верховный Господь, и он получил приказ от Камсы о том, чтобы привести Кришну и Балараму из Вриндавана в Мадхуру. So Eng-Rus took the order. He thought, I'm so fortunate. I'm going to go to Vrindavan. I'll be able to see the Supreme Lord Krishna directly. И Eng-Rus думал, насколько же я удачлив, что у меня есть такая возможность поехать во Вриндаван и увидеться лично с Господом Кришной Баларамом. So when Eng-Rus got to Vrindavan and he saw Krishna's footprints, he jumped off his chariot and he rolled in the dust, and he took all that dust over his body, and he explained, "This is the dust from the footprints of my master." И когда Eng-Rus въезжал во Вриндаван, он увидел отпечатки стоп Кришны, и он в то же мгновение спрыгнул с колесницы и начал кататься в пыли стоп Господа. И он воскликнул: это же вот это следы моего Господина. So this was the ecstasy of Eng-Rus. Just seeing the footprints of Krishna was so inspiring. It awakened his love for Krishna. И такова была любовь Eng-Rus к Кришне, что его следы Господа настолько воодушевили и разбудили эту любовь к Кришне в его сердце. So we want to, when we go to Vrindavan, we should also search out for the footprints of Krishna and roll in the dust. И когда мы едем во Вриндаван, мы тоже должны искать следы отпечатков стоп Господа Кришны и кататься в пыли его стоп. Actually, everywhere in Vrindavan, the atoms of Vrindavan are all full with some nectar from the lotus feet of Krishna. И на самом деле все во Вриндаване, каждый атом во Вриндаване пропитан нектаром стоп Кришны. So we should take advantage of that dust of the Dham, not ordinary dust. Таким образом, мы должны брать благо от пыли Вриндавана. Это необычная пыль. And devotees often eat that dust. И преданные даже очень часто едят эту пыль. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. There are some questions in the chat. Yes. Елена Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мою поклоны. Да, у меня вот несколько вопросов. Первый. Вы сказали, что, внимая звуком флейты, все становятся очень серьезными. Как стать серьезным преданным?
Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. I have some questions. The first one, you've said that when we hear the sounds of the flute of Krishna, we just everyone becomes very serious. How to become a serious devotee? How to become a serious devotee? Yeah. Well, we have to surrender our body, mind and words for the service of Krishna. And we have to give up attachment to our own sense gratification. И мы должны задействовать свой ум, тело и слова в служении Кришне, и мы должны отречься от желания получать удовлетворение, удовлетворять свои чувства. Because we identify with the material body, we're thinking about our own sense gratification. We have to change that consciousness and think about satisfying Krishna's senses. И поскольку мы имеем телесные представления о жизни, то мы всегда думаем об удовлетворении своих собственных чувств, но мы должны поменять эту концепцию и думать о том, как удовлетворить чувства Кришны. It's a challenge. We have to deal with our mind because of our agitated mind and because of our conditioning through many lifetimes in the material world. We're strongly attached to sense gratification. И мы имеем дело со своим умом, и насколько наш ум находится в очень возбужденном состоянии, мы очень много жизни провели в этом сознании, далеко от Кришны. Sense gratification can be subtle and it can be gross. И чувственные наслаждения могут быть очень тонкими, а могут быть грубыми. Subtle sense gratification means that we enjoy things in the mind. И наслаждение чувств на тонком уровне, это значит, что то, что приносит наслаждение нашему уму. Within our own mind we begin to contemplate how we can enjoy the material world. И в своем уме мы представляем, насколько мы размышляем о том, как мы можем наслаждаться материальным миром. So serious devotees, they will dedicate themselves to the service of Krishna. Но серьезные преданные, они посвящают себя служению Кришне. It's something we have to practice. Это то, что мы должны практиковать. Right, just like we practice reading and writing, you practice driving a car, you practice cooking. We have to practice thinking of Krishna and committing ourselves to the service of Krishna. И подобно тому, как вы практикуете в чтении, в написании, в письме, в том, чтобы водить машину, в том, чтобы готовить, точно так же вы должны практиковать и практиковаться в служении Кришне. Okay. Next question. Yeah. Следующий вопрос, Матаджи, пожалуйста. Хорошо. А чего положить? Счастливые. Если вот счастливые, чего зависит счастье преданного? Еще раз повторю, от чего вот есть успешные, знаменитые, преданные, счастливые, и от чего зависит счастье, а есть не очень, от чего это счастье зависит. Да. The question is, there are some successful, famous devotees, and they are happy.
And there are some devotees who are not happy. And what determines the happiness of the devotee? What? Huh? What? There are some successful and famous devotees, and they are very happy. And some devotees are not happy. And what depend on this happiness? Just why some devotees are happy and why some of them are not happy? Difficult to say. Why some people are not happy. Happiness is the nature of the soul. We should be happy in Krishna consciousness, right? And what happiness depends on, just like this. Happiness. Yeah. So the more we're in bodily consciousness, the more miserable we will be. И чем больше мы находимся на уровне, чем больше мы находимся в телесной концепции, тем больше мы страдаем. So, if we're contemplating our spiritual self, think of ourselves as a spirit soul, and if we allow our spiritual nature to come out, we will be happy. И чем больше мы позволяем своей духовной природе проявляться, тем более счастливыми мы становимся. The nature of the soul is eternal, full of bliss and knowledge. И природа души такова, что она вечна, полна знания и блаженства. But just like there's a sun, the sun is in the sky every day, but the sun is covered by clouds, and we don't get the full effect of the sun because it comes through the clouds. Например, солнце, оно восходит каждый день, но тем не менее оно может быть закрыто облаками, и поэтому мы не видим его полного эффекта. So in the same way, the spirit soul is within our body, and our spirit soul is eternal, full of bliss and knowledge. But that bliss and knowledge comes through the false ego. И подобным же образом в нашем теле находится душа, и она полна вечности, она вечно полна знания и блаженства, но это знание и блаженство, оно покрыто ложным эго. The false ego is covering our soul, so our real spiritual nature doesn't manifest. И поскольку это ложное эго покрывает нашу душу, поэтому наша истинная духовная природа не проявлена. Just like because of the clouds, you only get some of the sunlight. So we get some of the bliss coming through from the soul, through the false ego. И подобно тому, когда солнце закрывает облака, мы можем видеть лишь какую-то часть солнечного света, то подобным же образом, когда ложное эго покрывает нашу душу, мы можем видеть лишь небольшую часть этого блаженства, которое излучает душа. So everyone experiences happiness and distress according to their different past activities. Somebody is enjoying more comforts, more luxuries, more material facilities. И каждый испытывает счастье или беспокойство в соответствии со своими прошлыми поступками. Возможно, кто-то больше наслаждается какими-то материальными вещами и живет в большем комфорте и роскоши. So these kind of things, they will give some temporary happiness. И такого рода вещи, они дадут какое-то временное счастье. So Bhagavad Gita describes how happiness and distress are like the winter and summer seasons. И в Бхагавад-гите говорится, что счастье и несчастье подобны сезонам года, которые сменяют друг друга. Now is winter. We have to tolerate.
But after some time it will come to summer again. И, например, сейчас зима, и мы должны проявлять терпение, но через какое-то время снова придет лето. So some people are happy. We have to see how long are they happy for. И некоторые люди счастливы, но мы должны посмотреть, как долго они находятся в таком состоянии. Well, we see sometimes people are happy. Their happiness may not be very long, may be very short happiness. Some people are happier longer. И какие-то люди счастливы, но они счастливы лишь очень короткое время, какие-то счастливы гораздо дольше. Lord Kṛṣṇa describes this material world to be a place of misery. И Господь Кришна описывает этот материальный мир как мир страданий. It appears there's no happiness in this material world. И говорится, что в этом материальном мире нет счастья. And sometimes it's said only two people are happy. И говорится, что в этом мире могут быть счастливы только два типа людей. One is the fool, and the other is the fully self-realized soul. И это глупцы, либо полностью реализовавшие себя души. The self-realized soul is happy. He's not in the material world. Although he appears to be in the material world, he's not identifying with the material world. И реализовавшие себя души несчастливы от того, что они находятся уже не в этом материальном мире, хотя они проявлены здесь, тем не менее они находятся в духовном мире. So he's happy within himself. Поэтому их счастье заключается в том, что они счастливы сами в себе. He's not depending on others to make him happy. His happiness is within. То есть им не нужны другие люди, чтобы сделать их счастливыми. Их счастье находится внутри них самих. You know, someone else is happy, they have money, they depend on the money to be happy. Someone else is happy, they have the beautiful friend or the handsome friend, they're happy. Someone else has, you know, some luxury, they're thinking happy. They depend on other things to make them happy. И, например, кто-то становится счастливым, когда у него есть деньги, кто-то, когда рядом с ними красивый друг или подруга, кто-то счастлив от того, что он может купаться в роскоши. То есть какие-то другие вещи делают человека счастливым. But the self-realized soul, his happiness doesn't depend on external objects. His happiness is within. Но счастье самореализованной личности, оно не зависит от внешних объектов. Все счастье находится внутри них самих. And the fool, somebody's a fool. He's happy. He's thinking, I'm happy. He's suffering, but he's thinking he's happy. He doesn't know. He's not aware of his suffering, but he's thinking, I'm happy. И глупцы, они счастливы от того, что, несмотря на то, что они страдают, они не осознают своих страданий, они думают, что они счастливы. We see they're happy. They have some cigarettes to smoke, or they have some alcohol to drink, or some drugs to take. They're thinking, I'm happy, it's making me happy. That's so ignorant. И если у них во рту сигареты, если у них есть выпивка какая-то, они думают, что они счастливы, но понимаем, что они просто находятся в невежестве. So we say only two kinds of people are happy. One is the fool, and the other is the self-realized soul. И поэтому мы говорим, что лишь два типа людей счастливы: глупцы и самореализованные души. So we have to tolerate. You have to tolerate. Happiness will come and go. Distress will come and go. We have to tolerate these situations. Поэтому мы должны проявлять терпение. Счастье есть, но оно уходит.
какое-то несчастье сейчас есть, а потом оно тоже уходит. Поэтому мы просто должны терпеть это. We should not be disturbed. That's the important point. То есть эти вещи не должны нас беспокоить, и в этом основной смысл. We should understand it's not eternal. Мы должны понимать, что это не вечно. But our spiritual nature is eternal. If you find happiness on the spiritual platform, that is eternal. Но наша духовная природа, она вечная. Если вы находите счастье на этом уровне, вот это будет уже вечно. The soul is always blissful. Душа всегда полна блаженства. Okay? Next question. Yes. Матаджи, следующий вопрос. Спасибо большое. Мы знаем, что в материальном мире рулят гуны природы, и мною тоже они руководят. И выйти можно только служа Кришне. А может так произойти, что гуны так захватят преданного, что он не справится и Кришна не спасет. We know that modes of nature rule this material world, and they rule. They just very powerful, and I'm ruled by them too. And we can get out from this effect of gunas only by serving Krishna. And is it possible that gunas will take me very, very strongly, and devotee cannot get out of theirs or their influence? Well, we have to understand the modes of nature are Krishna's energy, and they're under the control of Kṛṣṇa. И мы должны понимать, что гуны природы — это энергия Кришны, и все они находятся под его контролем. When a devotee surrenders to Kṛṣṇa, then he will be free from the material nature. И когда преданный предается Кришне, он будет свободен от материальной природы. The modes of nature are under the control of Lord Krishna. If we take shelter of Krishna, Krishna will free us from the effects of the modes of nature. И гуны материальной природы находятся под контролем Кришны. Когда мы принимаем прибежище у Кришны, то тогда Кришна освобождает нас от влияния этих гун. Just like you may be attacked by somebody's dog. Например, чья-то собака бросается на вас. But as soon as the owner of the dog comes, he can control the dog. The dog is under his control. Но как только появляется хозяин этой собаки, он тут же берет собаку под свой контроль. So we take shelter of the owner of the dog, and he will protect us from the dogs. Таким образом, мы принимаем прибежище у хозяина собаки, и он защищает нас от нее. So you want to get free from the modes of nature, we'd simply surrender to Kṛṣṇa. И если мы хотим быть свободными от гун материальной природы, нам нужно просто предаться Кришне. Material nature is not independent. It's under the control of Kṛṣṇa. Материальная природа не является независимой, она находится под контролем Кришны. This is stated in the Bhagavad Gita. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharachana. This material nature is moving under my direction, O son of Kunti. И в Бхагавад-гите говорится, что эта материальная природа действует под моим руководством, сын Кунти.
Bhagavad Gita, Devihi Esha Gunamayi Mama Maya Durachaya. Yes, material nature is very difficult to get free from. It's very entangling. But if we take shelter of Lord Krishna, then certainly we can be freed. И в Бхагавад-гите говорится, конечно, очень сложно освободиться от гун материальной природы, но если мы принимаем прибежище у Кришны, мы, несомненно, сможем освободиться от ее оков. If we attempt to get free on our own, by our own endeavor, then it's very difficult. И каждая наша попытка освободиться от чего-либо с помощью собственных усилий становится очень сложной. Okay. Next question. Yes. Следующий вопрос Елена Миронова, Матаджи. Харе Кришна, ваше святейшество, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. У меня такой вопрос по теме лекции. Мы считаем, что флейтой Кришны привлекаются все живые существа, даже полубоги и мужчины. Почему не привлекаются флейтой Кришны мужья гопи? Почему у них проявляется ревность в отношении Кришны? Какой в этом заключается смысл? Спасибо. Hare Krishna, Holiness, and the devotees, please accept my obeisance, humble obeisances. The question is, if all living beings, even demigods, men, are attracted by Krishna's flute, why are the gopis' husbands not attracted by Krishna's flute? Why do they so jealous? What is the point of this? Thank you. Well, we explained that the husband is naturally attached to his wife, and he wants a chaste wife. He wants a wife who is devoted to him, who loves him. And if he sees his wife loves another man, then it is not very pleasing to the husband. И как мы уже объясняли, что каждый мужчина хочет, чтобы его жена была чиста и целомудрена по отношению к нему, и когда он видит, что его жена увлечена другим мужчиной, то это становится для него не очень приятно. If the husband sees the wife running around with other men and laughing and joking with other men, the husband will become a little disturbed that, oh, my wife is enjoying with other men. То есть, если мужчина видит, что его жена ходит повсюду с другими мужчинами, смеется и шутит с ними, то это начинает его беспокоить. So similarly, the husbands of the gopis, they may also be attracted by Krishna's flute, but they're also concerned about their own wives. И подобным же образом мужья гопи, да, быть может, их и привлекает флейта Кришны, но тем не менее они очень обеспокоены и тем, что делают их жены. But we could also understand that this is rasa, that it increases the ecstasy. When the gopis think that they're doing something which will upset their husbands, that they take a greater risk to do it. And they do it very carefully. They don't want their husband to know. И мы должны понимать, что это также и лила, что это игра. И когда гопи понимают, что они делают что-то, что не понравится их мужьям, то они начинают делать это с большой осторожностью, чтобы их мужья не узнали. То есть есть какой-то в этом, что в этом есть большой риск, и они делают все так, чтобы их мужья не узнали о том, чем они занимаются. So they have even more love for Krishna this way. И таким образом у них просыпается еще большая любовь к Кришне. Because the whole relationship with Krishna becomes more exciting. That, oh, I don't want my husband to know. And they want to do it secretly. So the excitement is there, which makes it more greater pleasure. И таким образом
Наши отношения с Кришной, они становятся еще более волнующими, более захватывающими, потому что они понимают, что да, мой муж не должен об этом знать, и таким образом эмоции становятся еще более волнующими. And it means they show even greater love for Krishna in that way. И таким образом у них проявляется еще большая любовь к Кришне. So these things, this is rasa, it's called rasa, the loving exchange, the dealings between one devotee and another in Lord Krishna. They want to increase the love, increase the ecstasy. Это называется раса, когда идет любовный обмен между Господом Кришной и Его преданным, что увеличивает любовь, увеличивает экстаз. Just like your husband may not like you being a devotee, they may not like you being a devotee, and you go to the temple secretly. Don't let my husband know. It's more exciting that way. И, допустим, если вашему мужу не нравится, что вы преданы, то тогда вы очень тайно ходите в храм, чтобы ваш муж об этом не узнал, и это становится для вас очень захватывающим действом, очень вдохновляющим. But there are other husbands, like the demigods. They bring their wives. They will bring their wives to see Lord Krishna. Но есть также и другие мужья, как, например, полубоги. Они, наоборот, привозят своих жен, чтобы те увидели Господа Кришну. So it's different in different cases. Просто это разные случаи. We said about the deer. The deer came, the female deer, the doe came with the buck, and the buck is also favorable. It doesn't mind that his wife is also attracted to Lord Krishna. И мы уже говорили о том, что когда звук флейты Кришны привлекает оленей, и на этот звук приходят не только самки, но и самцы, но при этом самцы никоим образом не возражают против того, чтобы самки приходили к Кришне. Of course, some we do know in the material world, some men are very possessive, and they don't like their wife to go anywhere, to do anything without them, and should always be with them, and should never go and talk to another man. И мы знаем, что в материальном мире некоторые мужчины, они являются большими собственниками, они не позволяют своим женам куда-либо ходить без них и ни с кем-либо разговаривать в их отсутствии. And so certainly in the times of Lord Krishna 5,000 years ago, in a village in Vrindavan, like Vrindavan, people would be very conservative, and the young women and young ladies, young girls, who would never talk to men. И, конечно же, 5000 лет назад в деревне, в Вриндаван, люди были очень консервативными, и молодым женщинам, молодым девушкам, молодые девушки, они никогда не разговаривали с другими мужчинами. We have to understand the culture at that particular time. The culture was that women would be they would be in the home, and they would be simply taking care of the home and the children and whatever cows they possessed. They would look after their own cows, and they would do things like that, planting, maybe helping to do some planting in the fields. И мы должны понимать культуру того времени, то есть женщины тогда, они полностью находились в семье, они делали что-то по дому, заботились о своих детях, заботились о коровах, быть может, что-то выращивали и работали в поле. So that was what women were expected to do. And if they didn't do that, then the husband would complain. He'd say, why you can't be like other women? Женщина этого не делала, то ее муж жаловался. Okay. Next question. Валентина Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна,
Махарадж, собравшиеся преданные, примите мои поклоны, все слава Шрили Прабхупаде. Желание созерцать даршан божеств, разглядывая каждую деталь в одежде, отправления алтаря, испытываешь наслаждение. Во время джапы всплывают даршаны, ты начинаешь медитировать на то, как ты можешь расшить одежды божеств, какие детали или идеи можно сделать. Это плохо? Джапа получается медитативное наслаждение. Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and all the devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. When you just when you have the desire to see these deities, to look at every detail on their clothes, and because of it you just feel pleasure. And during japa, these darshans come up, and I begin to meditate on how I can just make the clothes of the deities more beautiful, and what details need to be done. Is it bad? And japa turns out to be meditative for service. Haribol? Yeah, can you hear me? Yeah. So the question is it bad if during japa I think about these darshans of the deities, and I think about how I can make the clothes of the deities more beautiful, what details need to be done on these clothes, and so on. So japa just became something, meditation on service. Is it bad? Not. Well, it's not the best japa. Это не лучшая джапа. It's nice that you're thinking about doing service for Krishna. Хорошо, что вы думаете о служении Кришне. But you do want to concentrate on trying to hear the holy name. Но пытайтесь слушать и концентрироваться на слушании святого имени. The nature of the mind is to wander. We have to have something to contemplate. Also, you contemplate the dress of Krishna. It's spiritual. It's service to Krishna. И природа ума такова, что он постоянно находится в движении, и ему нужно о чем-то думать, что-то созерцать, и вы думаете о божествах, об их одеждах. But you do need to concentrate on the japa. Но вам следует сконцентрироваться именно на джапе. So you have to be careful how the mind wanders away and how we take other things. We start thinking about this and that. You're thinking about the deities today, but tomorrow you may be thinking about something else. You may be thinking about your own dress tomorrow. И, допустим, да, ум, он находится в постоянном движении, и сейчас вы можете думать об одеждах для божеств, а завтра ваш ум будет думать об одеждах для вас. So don't purposely contemplate. Don't think that when I was japa, now I can think about my deity dresses. You know, if in the course of your japa you think about the deity dresses, all right. But if you purposely think that now I'm going to do japa so I can think about how I'm going to dress the deities, then that's not good. То есть, когда вы читаете джапы, в этот момент у вас возникают мысли о божествах, о том, как их нарядить прекрасным образом, то это нормально. Но если вы целенаправленно садитесь за джапу с мыслями о том, что сейчас я буду размышлять о том, как мне одеть красиво божество, то это не очень хорошо. So try to focus on chanting the holy name. То есть мы прежде всего должны концентрироваться на воспевании святого имени. Try to chant
maybe you have to chant a little more loudly to hear the holy name, to absorb your mind. Может быть, вам следует еще с большей любовью воспевать Святое Имя, чтобы сконцентрировать ваш ум на этом, на воспевании. Hare Krishna. Krishna. Next question. Александр Прабу, ваш вопрос, пожалуйста. Прабу? Александр Прабу, ваш вопрос, пожалуйста. Алло. Да, слышно вас. Я вас слышу. Все, кто привлекались звуком флейты Кришны, это были живые существа просто в телах, как бы там коров, мужчин, женщин, но это уже были такие самореализованные души, или они имели отождествление, что я вот мужчина, там, я вот животное, то есть я просто думаю, что пока человек ощущает себя, ну вот, человеком, или там мужчиной, женщиной, вряд ли он сможет вот как бы так вот взаимодействовать с Кришной. When we talk about that all living entities were attracted by Krishna's flute, and question is, were they all self-realized souls, or every one of them thought that I'm a man, I'm an animal, or just I'm a bird, something like this. So I think that when I realized that I am a man, that I am a human being, that's why I cannot have such association with Krishna like all these living entities had. Well, you have to understand that all living entities are part and parcel of Lord Krishna, and they have a natural loving relationship with him. Вы должны понимать, что каждое живое существо является неотъемлемой частичкой Кришны, и с каждым из них у Кришны есть свои личностные взаимоотношения любовные. So when Lord Krishna plays his flute, the sound vibrations which come from the flute of Lord Krishna are such that they awaken the Krishna consciousness within the heart of every living entity. И когда Господь Кришна играет на своей флейте, то звуки этой флейты разбудят сознание Кришны в сердцах всех живых существ. Now, some people may understand Krishna is the supreme, and others may not. И какие-то люди могут понимать, что Кришна верховный, а кто-то может этого не понимать. But the sound of the flute will be attractive. It will awaken them. It will get their attention. Но звук флейты их разбудит, он привлечет их внимание. Even in the mundane material world, we see if we hear some very pleasing, very attractive sound, immediately we'll get our attention. What is that? Who is it? Who's making that sound? Where is it coming from? И даже в материальном мире, если мы слышим какие-то приятные звуки, то они мгновенно привлекают наше внимание, и нам сразу же становится интересным, а откуда исходит этот звук, кто его издает. So similarly, when Lord Krishna plays his flute, it awakens that divine consciousness. It awakens everyone. Everyone becomes aware. Oh, that sound vibration. What is it? Where is it coming from? What is it? So captivating. И таким же образом, когда Господь Кришна играет на своей флейте, Он привлекает внимание всех живых существ, Он пленяет их умы, и они сразу же начинают думать, откуда исходит этот звук, кто его издает, что происходит.
and we will become absorbed in that sound, and we'll just capture our mind. That is the nature of the sound of flute, the Krishna's flute. И этот звук поглощает нас, и таким образом этот звук ловит наш ум. Такова природа флейты Кришны. Sometimes it's said the sound of Krishna's flute is the Gayatri mantra. И иногда говорят, что Гайатри мантра — это звук флейты Кришны. So mantra means what controls the mind, absorbs the mind. И мантра означает это то, что контролирует ум, то, что способно поглотить чей-то ум. So we chant the Mahamantra. Mahamantra also absorbs our mind. We know we can chant the Mahamantra all day. We can chant for hours and hours every day. Endlessly we can chant. И Махамантра — это то, что поглощает наш ум. Мы в течение дня можем часами читать Махамантру бесконечно. So, this example of Krishna playing the flute and how it affects everyone is an example of Krishna's loving relationship with every living entity. И это пример того, как Кришна играет на своей флейте, и того, какое влияние она оказывает на все живые существа. И это также показывает, насколько Кришна проявляет свою любовь ко всем живым существам. And it's a display of his all-attractive feature, that it's attractive. It's attractive to everyone. И это проявление его необыкновенной привлекательности. Кришны привлекателен для всех. Even the inanimate living entities, even the inanimate creatures, like the cloud and the rivers, they're also affected by the sound of Krishna's flute. И даже неодушевленные живые существа, такие как облака или реки, их также пленяют звуки флейты Кришны. The flowers will respond, the bees, the birds, they're all awakened, they're all affected by the sound of the flute of Krishna. И звуки флейты Кришны также оказывают влияние на цветы, на птиц, на пчел. It is something which we have to hear about. We could never appreciate it on our own, but it's described for us in the Srimad Bhagavatam. So we hear from the Srimad Bhagavatam, and just hearing about it is so absorbing to the mind, it's so surprising, it's so astounding, that we also become stunned just hearing about the sound of Krishna's flute. И поскольку у нас нет этого опыта, мы можем услышать о нем из Шримад Бхагаватам, и мы узнаем о том, как живые существа завораживаются звуком флейты Кришны. Таким образом, когда мы его слышим, мы также ошеломлены от того, что мы слышим этот звук. Okay. Another question. Валентина Матаджи, ваш, пожалуйста, вопрос. Можно бы потом еще один? Да, пожалуйста. Харе Кришна, я хотела вот уточнить по первому вопросу, как вот, то есть проявление любви в действии, да, вот, например, одежды, да, медитируешь, расшиваешь, как-то вот проявление любви моей, как я могу сейчас проявить любовь.
Как вот услышать, как любить, повторяя Святое Имя, слушая Святое Имя? Как это проявить любовь, повторяя Святое Имя? Потому что, как, его это радует. Если это меня, например, нам говорят, да, в Священном Писании, что это нас очищает, да, наше сердце очищает. А Кришна, как его мое повторение Святого Имени может проявиться любовь, как я могу его любить? Кришна, понятно? Попробую сейчас сформулировать. This question is just concerned with previous one about the deities, about close to the deities, and Mataji said that when I just think about clothes for deities, it's my love for Krishna, and how to understand what does it mean to how to love if you chant, how to love Krishna if you chant his holy name. What does it mean, and how this love will manifest when we chant holy names? Well, the love will manifest in the form that we will lose all material desires. There will be cleansing of the heart. И любовь, когда мы повторяем Святое Имя Кришны, она проявляется в том, что мы теряем все материальные желания, и эта любовь очищает сердце. It's actually described to us in the first verse of the Shikshastikam, how the chanting of the holy name extinguishes the blazing fire of material life. И на самом деле это описывается в первой стихе Шикшаштаки о том, что любовь, она сжигает огнем всю нашу материальную жизнь. There'll be an awakening of transcendental knowledge. И она пробуждает трансцендентное знание. The ocean of bliss will increase. We'll feel more and more pleasure in chanting. И океан блаженства становится все больше и больше, мы больше радости получаем от воспевания святого имени. And we will desire to have more and more tongues to chant and more ears to hear. И у нас появляется желание иметь больше языков, чтобы воспевать, и больше ушей, чтобы слушать это воспевание. This is the sign of love for Krishna. И это показатель любви к Кришне, это проявление любви к Кришне. You want to chant more, and you desire to hear more and more the holy name of Krishna. То есть вы хотите воспевать все больше и больше, и вы хотите все больше и больше слушать Святой Кришны. Understand the name of Krishna is not different from Krishna himself. И нужно понять, что Святое Имя Кришны не отлично от Него самого. Of course, we could also say that Krishna's clothes are also not different from Krishna. Конечно же, мы тоже можем сказать, что одежда Кришны не отлична от Него самого. There's no different from Krishna's feet and Krishna's face. Она не отлична от стоп Кришны, либо лица Кришны. But at the same time, we should understand there is some distinction. There is usually, just like when you eat, you don't eat through the feet, you eat through the mouth. И в то же время мы должны понимать, что есть некоторое отличие. When you eat through the feet. You don't eat through the feet. Don't. Например, когда вы едите же не с помощью стоп, а вы едите с помощью рта. So when we chant with the tongue and we hear with the ears. То есть мы повторяем с помощью языка, а слушаем с помощью ушей. And when the chanting is done purely, then there will be hearing and chanting and remembrance of Lord Krishna will also come. И hearing is done purely. Yes, when the chanting is done
purely. И когда мы повторяем очень чисто, то тогда чистыми становится наше воспевание, слушание и памятование. And pure chanting means we're chanting for the pleasure of Kṛṣṇa, and we're calling Kṛṣṇa to come. We're not just chanting simply for our benefit, but for the pleasure of Kṛṣṇa. И чистое повторение — это когда мы зовем Кришну, чтобы он пришел, и мы повторяем это для удовлетворения Кришны, а не для собственного удовлетворения. We do everything for the pleasure of Kṛṣṇa. We want to please him. Мы хотим удовлетворить Кришну, и поэтому делаем все для этого. So our chanting is very pleasing to Kṛṣṇa. If we do it with love, we do it with feeling from the heart. И наше воспевание очень удовлетворяет Кришну, если мы делаем это с любовью, с чувством из самого сердца. So remember, Prabhupada said our chanting should be like the child who is separated from the parent. So the child cries for the parent. In the same way we are chanting, calling to Lord Kṛṣṇa, who is our spiritual father. И Шрила Прабхупада говорил, что наше воспевание должно быть подобно тому, как ребенок зовет своих родителей. И таким же образом мы также, воспевая Святое Имя, должны звать Кришну как своего духовного отца. Krishna says, Aham bija prada pita. He is the father, the giving father of all living entities. We should think of Krishna like our father, and we're separated from him. We want him to come to be with us. We want to be with him. И Кришна говорит, что он отец всех живых существ, и мы должны, и мы разлучены с ним, и мы хотим быть с ним, мы зовем его. So when we chant his name, we should feel the presence of Krishna there. That Krishna is not different from his name. И поэтому, когда мы воспеваем Святое Имя, мы должны чувствовать присутствие Кришны там. То есть мы должны понимать, что Кришна не отличен от своих имен. Okay. Next question. Александр Прабhu, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, слышно? Да. Я хотел спросить, нужно ли вот такую затею, как я придумал, продолжать? У меня родители негативно относятся к моей духовной практике. И вот уже 10 лет, немножко, конечно, меняется их отношение от какого-то агрессивного такого неприятия, просто к такому уже как, смирились или как руки опустили, но потихоньку все равно мне иногда какие-то конфликты бывают. Я редко приезжаю, может быть, раз в месяц, они живут отдельно. И когда-то в начале я слышал такое, что люди, которые не принимают сознание Кришны, они могут какие-то другие духовные пути принять. И я в свое время Евангелие домой привез, но я смотрю, так никто к нему и не притрагивался, Новый Завет. И вот сейчас было Рождество, здесь в православии, оно же 7 числа отмечается. Я ездил к родителям, и там все за столом, конечно, едят, пьют. Я достал и решил попроповедовать, что это праздник вообще-то, день рождения Иисуса Христа, что давайте хотя бы что-то о нем узнаем. И, то есть я какие-то главы пытался читать. Конечно, это восприняли не то что с юмором, так не особо серьезно. Стоит ли вообще этим заниматься, как-то пытаться помочь, потому что кроме просада, они к сознанию Кришны относятся от негативного отношения до просто нейтрального. То есть это как-то несерьезно, что-то такое смешное там. То есть или это течение христианства, оно предназначено для людей, которые его практикуют, и мне не нужно пытаться это как-то продвигать, пытаясь им помочь. The question is, Prabhu has such a situation.
his parents were very negative to his spiritual practice in Krishna consciousness, but for many years. But now they accept something or just don't think about this much. And when he comes to their house, they just they still tell something to him about that they are not so happy with his spiritual practice, or sometimes they are negative, sometimes they are neutral, like this. And one time he thought that it will be nice that if they don't want to accept Krishna consciousness, maybe they will accept Christianity. And so he just brought them a New Testament at home, but this time, just on Christmas Day when he came, he saw that they even didn't open it, and he tried to read something from this book, but everybody just was, it was stable, and everybody was eating and laughing and do other things, and they just accept it like something, like a joke. And he asks, should he do some attempts to just make them devotees, not maybe like Vaishnavas, but maybe in Christianity. And because he just he gives them prasadam for many years, but nothing has changed. Yes, so? Well, you have to understand, you're not going to have a great effect on your parents, but still you've been giving them prasadam, it's something nice. Вы должны понимать, что вы не сможете оказать какого-то большого эффекта на своих родителей, но то, что вы их кормите прасадом, это здорово. And if they accept and eat the prasadam, that's very good. Если они принимают прасад, то это очень хорошо. You have to be satisfied, you know, you have to understand not everyone's going to take up Krishna consciousness. И вы должны быть удовлетворены этим, должны понимать, что не все примут сознание Кришны. But because you're a devotee, they will also get some benefit. Но поскольку вы преданы, им они также получат от этого какое-то благо. And they have given their son for the service of Krishna, so they get some benefit for that. Поскольку они отдали своего сына отдали своего сына на служение Кришне, поэтому они получают от этого благо. Спасибо. То есть пытаться им что-то читать, христианские писания, они вот для тех, кто практикует христианскую религию, а мне незачем пытаться там читать их, там как-то пытаться им что-то проповедовать. So I don't need to read them Christian holy books. Just these things are only for those who practice Christianity. Am I right? Yes, right. Да, все верно. You saw, you gave them the book, they didn't want to read it. They're not interested in that. То есть вы же видите, что вы дали им книгу, они ее не читали, то есть им она не интересна. Я почему за это зацепился? Потому что еще до того, как я познакомился с преданными, я познакомился именно вот с Новым Заветом. Я именно с теми, кто практикует, не особо контактировал, а вот Новый Завет, конечно, меня потряс очень сильно, и, может быть, это поступило, как бы явилось каким-то толчком к моему. Why I do this? Because when just before I met devotees, I met this New Testament. I met Christianity, and this new statement affected me very much. That's why I thought that it will be nice to give it to my parents and to preach to them in such
such style? Well, you learn by your mistakes. Таким образом, учитесь на своих ошибках. You see, your parents are not really so interested in these things. Вы видите, что ваши родители в этом не заинтересованы. So don't worry about it. You should be satisfied that you're a devotee yourself, and they will benefit by your devotional service. То есть вы должны быть удовлетворены сами в себе, быть довольны своим просто служением. Спасибо. Примите, пожалуйста, мой поклон. Харе Кришна. Thank you. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna. And the last one question. И последний вопрос в чате. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Это вопрос Анастасии. У меня такой вопрос. Когда мы готовим пищу, нам нужно думать, что мы готовим для Кришны, но у меня возникают такие мысли. Я не могу так хорошо готовить, чтобы моя стряпня может понравиться Кришне. Я не так хорошо готовлю, чтобы это можно было предлагать Кришне. Как быть в таком случае? Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Question is, when we cook food, we should think that we are cooking for Krishna. But I have such thoughts. I can't cook so well. I can't cook for Krishna so well. And that my dishes can please Krishna. So, and I'm not so good at cooking. So how can I offer it to Krishna? What to do in such case? Well, you have to eat, and you have to eat prasadam. So even though your cooking is not very good, you should offer it to Krishna and also tell Krishna that you're sorry, your cooking is not very good, but ask him to please accept it because you yourself have to eat prasadam. Вы должны есть прасад. То есть все то, что вы готовите, вы должны предлагать Кришне и просто просить у него прощения за то, что ваша, скажем так, ваша пища не так совершенна, как вам хотелось бы, чтобы она удовлетворяла Кришну, но вы должны готовить, чтобы самой вкушать прасад. At the same time, if you're cooking regularly, your cooking should improve. Cooking is practice. Prabhupada said just by practice you can become a good cook. So if you're regularly cooking, you cannot think your cooking is not good. Your cooking should improve. You have to think about how to improve the quality of your cooking. Если вы готовите регулярно, если вы готовите постоянно, то Шрила Прабхупада говорил, если мы чем-то занимаемся регулярно, то если мы готовим постоянно, то наше мастерство улучшается. Таким образом, вы должны улучшать свое мастерство приготовления пищи. So you try to learn. If you don't know cooking, then get recipes and follow the recipes. И если вы должны научиться, если вы не умеете готовить, просто следуйте рецептам. Or you go and learn from somebody who knows how to cook. Usually in the temples there are some very good cooks, and you can learn from them. Либо идите к тому, кто умеет очень хорошо готовить, и учитесь у него. Обычно в храмах очень хорошие повара. You cannot say, oh, I'm not a good cook. You can become a good cook if you want. You make some effort. То есть вы не можете сказать, что вы не очень хороший повар. Вы можете стать хорошим поваром, вам нужно просто приложить для этого усилия. This is devotion. Devotion to Krishna means you'll make an endeavor to try to do better for Krishna. В этом и заключается преданность. То есть преданность обозначает, что вы совершаете усилия, чтобы удовлетворить Кришну. Okay. Hare Krishna. Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj, for your instructions. Okay. Mataji wrote down. Okay. So thank you, Tatyana, for translation.
And we thank all the devotees for listening and for their questions. And we ask you all, please keep warm, stay healthy, and we hope to see you all next week. Спасибо всем, дорогие преданные, за ваше присутствие, за то, что вы слушали, задавали вопросы. Я всем вам желаю не переохлаждаться. Я желаю вам всем быть здоровыми. And please pray for all of us here in Mayapur, because there's a lot of COVID here in Mayapur, so we need your prayers. И, пожалуйста, помолитесь за всех, за нас, тех, кто живет здесь, в Майяпуре, поскольку здесь разбушевался ковид, и всем нам нужны ваши молитвы. Srila Prabhupada ki. Jai. Gaur Bhaktivinoda ki. Jai. Hare Krishna.